It all. Okay, this is a one important topic in the so this in this module. So that is with respect to CAP, MRP, and CRP. So this is a important topic. So this is ಯಾಕೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳೋದ್ ನೋಡಿ ನೀನ್ ಯಾಕಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ ದಿನ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬರ್ತೀಯ ಇಲ್ಲ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು ಗೊತ್ತಾ ನನಗೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾಕಮ್ಮ ಪ್ರಿಯ please unmute. Okay, fine, thank you. So the next topic is material requirement planning. Okay. So this planning, this is a system, MRP system. So let me know the definition of the MRP. So as I told that, so this is MRP. The full form of this is material requirement planning. So this material requirement planning is nothing but a kind of a planning. The system is with respect to a planning. This majorly it will deal. It's a kind of a planning process and also a decision making tool. Okay. So this regarding with the MRP. MRP is nothing but a kind of a planning and a decision making tool. It is used in the production process. So where we are going to use this MRPs in the production process for the purpose of in order to analyze the current status of the that is the materials in case of the industry. So industry at the factory or it may be in case of any firm. So what is the current status? So at present example for today. So what is the material available for today's status? For today, for example, today is the that is 22nd, right? So today is the 22nd. So for example, date for example, the time is 12 o'clock. So at today's date and present current time, so what is the material available? Exactly, it has to be give the exact requirement, the number, quantity it is available in the industry. So that is nothing but the current status, the current inventory. Inventory is nothing but the completely available. So the 100% are the nothing but so completely it is available for the production. So what is the number? It is available. So in case of the material, or it may be a man, or it may be a there is a manpower, or it may be a labors, or it may be with respect to labors, or it may be with respect to machineries, so tools, requirement. So for example, that is nothing but the raw materials for the production purpose. So current status, for this current availability, for the current status, it will give you the, so what is the inventory? So what is the inventory present in case of the industry? So this is a nothing but the MRP, nothing but a planning and a decision making tool. It will give you the detailed information about the inventory status. Inventory is nothing but the so what is the present availability of the raw material in case of the industry. And also it deals with the production capacity. What is the production capacity of the industry? So with respect to the so what is the manufacturing goods it has to be produced in the industry according to the customer order. There is an order for a industry. So according to the order, we need to produce the manufacturing goods. According to this manufacturing goods, we need to produce a particular number, some quantity. So that is a some quantity we need to produce. According to this, what is the production capacity of the industry? And to this, in order to produce this manufacturing goods, so what is the inventory available at any state? So current state, it has to give you the current state, not about the so 1 month before, 1 month before, or 2 months before. It's not like that. So it has to give, it will give you the current exactly today. So at present, I want the status of the, so what is the material available in the industry. So that current status of the inventory, so will be given by the, so this MRP. MRP is nothing but a system which is regarding to the planning and the decision making tool. It gives you the exactly the current status of the industry so with respect to what is material available, so manpower, so machinery is available, tools available. It is nothing but raw material. So what are the materials available in the industry with respect to the so what we need to produce in the industry according to the order with respect to the so production capacity in the industry. So we need to produce such a goods. So what is the capacity of the industry in order to produce these goods? So what is the capacity of the industry and what is the current status of the so that is the material. For example, I tell you. So we need to produce 1,000 components. So I have got an order from the customer. So we need to produce for this company. So I need to produce so 1,000 so parts.
So is the capacity of the, what is the capacity of the, it is a factory. So is it 1000 is available, 1000 it can, it is having the ability to produce 1000 per week, or within a week is it possible to produce by the company, and that will be deal with the MRP. It is also going to be study about the, so what is the production capacity of the, so that is the firm, and also the present status. If you want to produce 1000 component, so 1000 component ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಇನ್ವೆಂಟರಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ 500 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. 500 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. Okay, so that is the nothing but the, so inventory. So the material requirement planning will give you the, so what is the current status of the raw material in the industry in order to produce the manufacturing goods according to the production capacity. Now capacity ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಪರ್ ವೀಕ್ 700 ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್. ಸೊ ಪರ್ ವೀಕಲ್ಲಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಡರ್ನ ನಾವು ಸೊ ಡೆಲಿವರಿ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್. ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ? ಸೊ ಟುಡೇಸ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ? ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಆಫ್, ಸೊ 500 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, 500 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಷ್ಟು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ. That is nothing but the, so MRP. MRP is nothing but it will give you the current. It analyzes the, so everything in the industry, and it will give you the current status or current status of the inventory level. So what is the raw material available in the industry? Okay, so this is about the MRP. Okay, MRP means current status ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ ಸೊ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಡೀಟೈಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ, ಸೊ ದಿಸ್ MRP. It's not only that gives, it is also a decision making tool. So what we have to do at this particular time, what we have to do decide. It is going to give you the, so what should be made. So decision making, it is also a decision making tool. Okay, but as we know that, as I told that, so sometimes we know we may not get the orders. So some of the industries will not wait for the, so customers to give you the order. In such cases, what they will do is that they will do the forecast. The forecast is nothing but in forecast and the forecast is nothing but, for example, the same company in the last year. So last year they have produced it. So there is a demand in the, so our product. So now produce the product with 1000 demand is there. And in the last year, so 2 years, last but 1 year only. So what is the capacity? What is the demand was? For example, 1200. So other thing the last year 2 years back only. So 2 or 3 years back only. So what was the? So was around the 800. Okay, and 4 years back only 750. So like this. So they will forecast means previous year ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತು ಅಂತೆಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದನ್ ಆವ್ರೇಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಇದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಟ್ ಮೇ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್, ಈ ಇಯರಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ, ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಅ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಡೂ ದ, ಸೊ ವಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ, ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್, ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ, ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ, ಸೊ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಬರೋವರೆಗೂ ವೇಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವೆನ್ ಆರ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅರೈಸಸ್, ಸಡನ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದೇ ಮೇ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು, ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಅ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವೇಟ್, ಸಿಂಪ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಿಟ್ ಐಡಲ್. ಸೊ ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಬರ್ಬೋದು, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ವಿ ಮೇ ಗೆಟ್ ಎ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ 900 ಅಂತ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಬೈ ದಿ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ 900 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಂತ, ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೊ 900 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ, ಸೊ MRP. ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬರೋದು ವೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದಟ್ ಆರ್ಡರ್, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಗೂಡ್ಸ್ ಬೇಕು, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ನಮಗೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ 1000 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 500 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಆಗೋಷ್ಟು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ವಿ ಆರ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ, ಸೊ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್, ದಟ್ ಇಸ್ 500 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್. ಇನ್ನೂ 500 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇವಾಗ, ಇಫ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್, ಸೊ ವಿ ಮೇಡ್, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೋ ಫಾರ್ ದ, ಸೊ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಯಾವ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯಾರು ಸಪ್ಲೈಯರ್ ತೊಗೊಳ್ತೀರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಆರ್ಡರ್. ಸೊ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಥವಾ
ಕೆಲವೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಸಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಸೊ ವಿತಿನ್ ಆರ್ಡರ್ ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ ನಾವೇನು ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ ಸೊ ವಿತಿನ್ ದ ಟೈಮ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ 1000 ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಸೊ ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ನೋಯಿಂಗ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸೊ ವಿ ಮೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಎಟ್ ದ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. So it should not happen under, we should know the current status of the raw material in the industry. Okay, so that will be given by the material requirement planning. Okay, so this is about the MRP. Doubt is another MRP. So this is No, ma'am. just a definition, just MRP and ಏನು ಅಂತ definition ಕೇಳಿದ್ರೆ we need to give this definition of MRP is nothing but a system of planning and a decision making tool used in the production process. So in order to analyze the current inventory level, production capacity and the need of the manufacturing goods based upon the forecast or based upon the customer's order. Okay, this is about the MRP. Next is this is not only MRP, complete detail ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ MRP ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಏನು ಇದು ಸೊ MRP ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕರೆಂಟ್ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಹೇಗೆ ಕೊಡುತ್ತದು ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಔಟ್ಕಮ್ ಆಫ್ ದಿ MRP ಸೊ ದಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ದ ಸ್ಟಡಿ. ಓಕೆ, and coming to the next slide. So this diagram will give you the detailed information about the so MRP. So what do you mean by MRP? So these are called as inputs. So MRP is a process. So it will be having so inputs irutte. Okay. So this is an MRP entertainment. Okay. And these are the so outputs of the MRP. Okay. So this is how we need to be studied. So we will be having the different inputs to the MRP and so there are different outcomes from the MRP. So you can see the outcome MRP in the so these are the outputs and inputs are so they are having a three inputs to the MRP. MRP is to the three inputs with A and so one is the MSP. Okay, material that is a so master production that is a schedule and the second one is the so bill of material and the third one is the inventory status of hire. Okay, just to go through this. So inputs and so one do MPS. So second one is so bill of materials and the third one is the inventory status file. So before we will study individually more study ಮಾಡಿ and later we will come to this so okay diagram. Okay. Perfect. So the three inputs are this. So the first the three inputs according to the three inputs of MRP. So first input is the so master production schedule. So what do you mean by the MPS? And the name itself giving you that. So master production schedule. Schedule you will go to. How does so schedule and ಏನು ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ಯಾವ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸೊ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಸೊ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳೇ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಸೊ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬೈ ದ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಸೊ ಯಾವುದು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಓಕೆ ಲೆಟ್ ಮೀ ನೋಡಿ. So the master production schedule is a basic input to the MRP. So MRP is so ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ so very most important so input is the MRP, it is the NPS master production schedule. It specifies the complete requirement of an end product. So it's a quantity and the time requirement. So what exactly it is NPS is so MRP. So MRP is one input of the end. So this is an input for the MRP. So what it exactly gives you is, as I told that, so on the end product is, for example, one quantity. So one quantity. So for example, let me take some modern product and manufacturing modern product. So in this case, so what is the requirement? For example, the cycle and ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. So one cycle. So we need to produce a cycle. So cycle the one quantity. Cycle ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಸೈಕಲ್ ಬೈಸೈಕಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಏನೇನು ಬೇಕು ಸೊ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ
ಆ್ಯಂಡ್ ವೀಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ ಹೌದಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಡಿಟೈಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಇದು ವೀಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಬೈಸಿಕಲ್ದು ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಫ್ರೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಚೈನ್ ಸ್ಟ್ರೋಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪಾಕೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಚೈನ್ ಲಿಂಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಬೇಕು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. So that detailed information will be given by so this master production schedule. The master production schedule will give you the complete requirement of an end product. When the cycle na produce ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ if you want to produce a single cycle, what is the so number of products it required. ಒಂದು cycle ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ complete ಸೊ A to Z beginning ಇಂದ ಎಂಡ್ ವರೆಗೂ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನೇನು ಬೇಕು, ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟದೇನೋ ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ಆಲ್ ದಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳಿಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಸೊ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಓಕೆ, ವೀಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಸೈಕಲ್ಗೆ, ಒಂದು ಸೈಕಲ್ಗೆ 2 ವೀಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೌದಾ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಫ್ರೇಮ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫ್ರಂಟು ಒಂದು ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡಿಂದ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಆ ಥರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೊ ಚೈನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಚೈನ್ ಡ್ರೈವ್ ಬೇಕು, ಓಕೆ, ಒಂದು ಚೈನ್ ಡ್ರೈವ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್, ಮತ್ತೇನಿರುತ್ತೆ ಅದರೊಳಗಡೆ, ಇನ್ನೇನಿರುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ನಂಬರ್, ಇಟ್ ಗೀವ್ಸ್ ಯು ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಎಲ್ಲ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ಯು ದ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಕು ಒಂದು ಸೈಕಲ್, ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸೈಕಲ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು. ಸೊ ದ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಬೈಸಿಕಲ್. So if you want to produce a bicycle, single bicycle, so what are the quantities required? So what is the so that is the parts. ಏನೇನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ವೀಲ್ ಇದ್ರೆ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಆಗಲ್ಲ, ಹೌದಾ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸೇ ಬೈಸಿಕಲ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅನ್ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಬೈಸಿಕಲ್, ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಅ 2 ವೀಲ್, ಹೌದಾ. ಸೊ 2 ವೀಲ್ ಬೇಕು, ಓಕೆನಾ. ಅದೇ ಆ ಥರ. ಸೊ ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನೇನು ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಬ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ದ ಸಬ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಂದ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಡೀಟೇಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು, ಓಕೆನಾ. ಅಟ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಚೈನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಚೈನ್ ಡ್ರೈವು ಇನ್ನು. ಸೊ ವಿ ರಿಕ್ವೈರ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಫ್ರೇಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ವೀಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಓಕೆ, 2 ವೀಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಚೈನ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಡೀಟೇಲ್ನೆಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ವೀಲ್ ಬೇಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸೊ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ವೀಲ್. ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಏನೇನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಗೋ ಆನ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅಟ್ ದ ವಾಟ್ ಟೈಮ್, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆ ಪಾರ್ಟ್ಗಳ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಡೀಟೇಲ್ನೆಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ MPS ವಿಲ್ ಬಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ. that MPS ಏನು ಅಂತ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಸೊ ಒಂದು ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಬ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಬ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಡೀಟೇಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿತ್ ದೇರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಬ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಲೆವೆಲ್, ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಬೇಕು, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೊಡೋದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು, ಓಕೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ MPS. And it is a production plan developed on the basis of the inputs like so from customers order and the demand forecast. ಇದು ಹೇಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, how we are going to produce the so MPS ಹೇಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೊ MPSನ ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆರ್ಡರ್. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಸೈಕಲ್ಲೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ ಬರಬೇಕು ತಾನೆ. ಸೊ ವೆನ್ನರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆರ್ಡರ್ ಬಂತಂದರೆ ಈ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 100 ಬೈಸಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಸೊ ಒಂದು ಬೈಸಿಕಲ್ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೀಟೈಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಟು 100 ನಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನೂ ಸೊ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಸೊ 100 ಬೈಸಿಕಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 100 ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಡೀಟೈಲ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಥವಾ ಫೋರ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮ್ಮದು ಬೈಸಿಕಲ್ದು ಕಂಪನಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಫೋರ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಏನಾಗಿತ್ತು ಸೇಲ್ ಆಗಿತ್ತು, ಸೊ ಒಂದು 500 ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ದು. ಸೊ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರು ಸೊ ಒಂದು 400 ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಸೊ 500 ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಓಕೆ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ಸ್ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸೊ ಫೋರ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ದ ಸೊ ವಾಟ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಇಯರ್ ಫಾರ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಒಂದು 400 to 500 ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸೊ ದಿಸ್ ಬೈಸಿಕಲ್. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಫೋರ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್. ಅಂದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಆರ್ಡರ್ ಇದೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ ಆರ್ಡರ್ ಮೇಲೆ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ MPS. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆವಲಪ್ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಸೊ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೋರ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್. ಏನಿರುತ್ತೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫೋರ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ
So do that. They will develop the MPS for the a particular end product. Okay. The MPS forms the basis for the metal requirement timing. So procurement timing, production of assemblies and sub-assemblies to meet the final product schedule. So MPS, not only that, so MPS ಏನು ಮಾಡ್ತಂತಂದ್ರೆ it is a basic requirement for the material procurement timing. ಹೌದಾ ಇದಿಷ್ಟು ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಇವಾಗ ಒಂದು 500 ಆರ್ಡರ್ ಬಂದಿದೆ ಸೈಕಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಈ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 500 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅದು ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಸೆಲ್ಲರ್ ಹತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಹತ್ರ ಏನೇನು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನ. ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾ. ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫ್ರೇಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಫ್ರೇಮ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಫ್ರೇಮ್ ಬೇಕಾಗಿರೋಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನು ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. If you want to purchase anything, it requires that is the information from the MPS. MPS is a basic, that is the fundamental thing. Based upon that only we are going to procure the timing. ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್, ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು we need to be ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ವೀಲ್ನ ಚೈನ್ ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಚೈನ್ ಡ್ರೈವ್ಗಳನ್ನ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕಾ. ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು, ಹೌದಾ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟಿಂದ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ತಗೊಂಡು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಬಿಗಿನಿಂಗಲ್ಲೇ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಫ್ರೇಮು ಅಂದರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಫ್ರೇಮಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು ಏನೇನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ತೊಗೋಬೇಕು. ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವೇನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಡೀಟೇಲ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಇಮಿಡಿಯೇಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈಯರಿಂದ. ಓಕೆನಾ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ MPS is very much important. And the production of assembly. ಸಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳನ್ನ ತೊಗೋಬೇಕು. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮ್ ಏನಾದರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಸಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಬೇಕಾ, ಸಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್ ಬೇಕು. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬೈಸಿಕಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಸಿಂಗಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆನಿ ಸಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್. ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ವೀಲ್ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ಸಬ್ ಪಾರ್ಟ್, ಸೈನ್ಸ್ ಪ್ರಾಕೆಟ್ ಒಂದು, ಫ್ರೇಮೇ ಒಂದು, ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲೇ ಒಂದು, ಈ ಥರ ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಸಬ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ವೀಲ್ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಫ್ರೇಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಬೇರೆ. ಈ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಈ ಸಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ದಟ್ ಮಚ್ ರೆಕ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಮಚ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಟ್, ಹೌದಾ. ಅದೆಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅದು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ MPS. ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಮೀಟ್ ದ ಫೈನಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ಫೈನಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ 500 ಸೈಕಲ್ಗಳನ್ನ ಬೈಸೈಕಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದಿಸ್. ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ನೆಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಸಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸು, ಎವ್ರಿ ಡಾಟಾಸ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Okay, and the MRP system uses the MPS data and convert end items into the assemblies and the components. So MRP ಏನು ಮಾಡ್ತಂತಂದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯೂಸಸ್ ದ MPS ಡಾಟಾ. MPS ಏನು ಡಾಟಾ ಕೊಡುತ್ತಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನೇನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕು, ಅದೆಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ MRP ಏನು ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಐಟಮ್ ಇಂಟು ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್. ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದರೊಳಗಡೆ ಇಷ್ಟು ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಸೈಕಲ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಫ್ರೇಮ್ ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ವೀಲ್ ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್. ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಐಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟು ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಫೈನಲ್ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಕಾಂಪೋನೆಂಟಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, MRP ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಕರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅಂತಲೇ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪರ್ಚೇಸ್, ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನು ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸಿಂದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ MRP. ಓಕೆ. This is about the MPS, Master Production Schedule. Will give you the complete requirement of the, that is the products. End product ಬೇಕಾಗುವಂಥ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಈವನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ನಟ್, ಬೋಲ್ಟ್ ಏನಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಈ ಡೀಟೈಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಡೀಟೈಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಒಂದು ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡೀಟೈಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ MPS. So this is about the MPS. And the next one is
that is a bill of material. So what do you mean by the bill of material? So this is the one more input. This is the second input. So one is the NPS Act, the Master Production Schedule, and similarly second one is the bill of material. So bill of material is also written as BOM ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ ಓಕೆನಾ. So bill of material is nothing but the list of the raw materials, components, parts, sub-assemblies required to produce the unit specific finished product. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸೊ 500 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದೆ, ನಾವು 500 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 500 ಕಾಂಪೊನೆಂಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸೊ ಫ್ರೇಮ್ಗಳು ಎಷ್ಟು, 500 ಕಾಂಪೊನೆಂಟಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಸೊ ವೀಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಷ್ಟು, ಅದರೊಳಗಡೆ ಚೈನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಬ್ರೇಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಸೊ 500 ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಡೀಟೈಲ್ ಯಾವುದು ಎನ್ ಪಿ ಎಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಮ್ ಆರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ ಸೊ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಒಂದು ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಲೀಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಲೀಸ್ಟ್ ಬೇಕು, ಏನು ಲೀಸ್ಟ್, ಸೈಕಲ್ ಎಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಏನಿದೆ, ಥರ್ಡ್ ಏನಿದೆ, ಮೂರನೇದು ಏನಿದೆ, ಹಂಗೆ ಟೋಟಲ್ 1 to 50 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಈ 50 ಪಾರ್ಟಿನ ಡೀಟೈಲ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ that is another input called as a bill of materials. It will give you the detailed information about the raw material, the component parts, assemblies, sub-assemblies, everything. Complete detail ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಒಂದು ಕಡೆ ಲೀಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ bill of materials ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ each different product made by a given manufacturer will have its own separate bill of materials. So this is bill of material will not be same for all the industry ಅಥವಾ all the parts. ಸೊ ಈ ಬೈಸಿಕಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೈಸಿಕಲ್ಗೆ ಸೊ ಬೇರೆ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಕಾರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಸಮ್ ಅದರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಬೇರೆ ಬೈಸಿಕಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ದ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಸೇಮ್ ಬೈಸಿಕಲ್ ಇದೇ ತಗೊಂಡು ಬೇರೆ ಬೈಸಿಕಲ್ಗೂ ಅದೇ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದ ಸೊ ವಾಟ್ ದ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್. ಯಾವ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್, ಸೊ ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸೊ ಐ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ನಾನೇ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ದ ವೇ ಆಫ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೈ ದ ಬೇರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್. ಇನ್ನೂ ಬೇರೆ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಇರ್ತಾರೆ, they will be having the so bill of material is the same, they will be in a different way. So they will give you the data information only but in a different manner, so different style ಇರುತ್ತೆ ಓಕೆನಾ. So it is going to be given by the so ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ different angles. Okay. The bill of material is arranged in a hierarchy. ಸೊ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೇಂಜ್ ಇನ್ ಹೈಯಾರ್ಕಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಸೈಕಲ್ ಹೇಳಿದೆ, ಸೈಕಲ್ಗೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸು 4 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸಬ್ ಪಾರ್ಟ್ 1, ಸಬ್ ಪಾರ್ಟ್ 2, ಸಬ್ ಪಾರ್ಟ್ 3, ಸಬ್ ಪಾರ್ಟ್ 4. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಹೈಯಾರ್ಕಿ. ಓಕೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಹೈಯಾರ್ಕಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸೊ ಹೈಯಾರ್ಕಿ ಥರ್ಡ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ವೀಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಪಾರ್ಟ್ಸ್, ಮತ್ತು ಸಬ್ ಪಾರ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ, ಅಂದರೆ ವೀಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಕು, ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಬೇಕು. ಹೈಯಾರ್ಕಿ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇದು ಹೈಯಾರ್ಕಿ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಸಬ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು, ನಟ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಸೊ ವೈರ್ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೊ ಹೈಯಾರ್ಕಿ. ಸೊ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪಾರ್ಟಿಂದ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್, ಸೊ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್ಗಳು ಸೊ ಒನ್ ಬೈ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರದ್ದು ಹೈಯಾರ್ಕಿ ಲೆವೆಲ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಹೈಯಾರ್ಕಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ಸೈಕಲ್ ಇದ್ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬರೋ ಸಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್ ಏನು, ಸಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಏನೇನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ, ಈ ಥರ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಹೈಯಾರ್ಕಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೈಯಾರ್ಕಿ ಲೆವೆಲ್ ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೇಂಜ್ ದ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ಆ ಎಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ನ ಈ ಥರ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ MRP uses the bill of materials to determine. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ MRP ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ the quantity of each component that is needed to produce certain number of finished goods. ಹೌದಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೊ MRP ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಬೇಕು, ಈ ಹೈಯಾರ್ಕಿ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಸಬ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬೇಕು, ಒಂದು ಬೈಸಿಕಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ವೀಲ್, ಸಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ವೀಲ್ ಸಿಸ್ಟಮಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಫ್ರೇಮ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಸೊ ದಿಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ MRP ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸೊ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್ ಐಟಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ ದ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ MRP ಇದು ಅಂತಂದರೆ
ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಒಳಗಡೆ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇಂದ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ನಂಬರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ MPS ದಟ್ ಇಸ್ MRP ಒಳಗಡೆ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರ್ತಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಎಷ್ಟು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ ಏನೇನು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಈ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಈ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು. ಸೊ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಈಸ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಉಳಿದ್ರದ್ದು ಎಷ್ಟು ನಾವು ಸಪ್ಲೈ ಅದನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೊ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸೊ ದಿಸ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಗೊಂಡು MPS ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ನ ಟು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೋಡಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. This you can easily understand what you mean by the bill of material. See there. Okay. So this is a bicycle. I am taking the same example, right? Bicycle probably. So in this bicycle, so here the steel frame vehicle, so wheel system vehicle, gear system vehicle, handle assembly vehicle, and accessories vehicle. These are the sub. That is the main important parts. Okay, one the bicycle is vehicle. So one day on the bill of material, simple as it is not given the detailed information about the bicycle components. ಸೊ ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೈಕಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಸಲ ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಸ್ಟೀಲ್ wheel assembly gear assembly ಅಂತ they will not speak about the so that is a particular part name. So they will part number ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ಇವನು ಸಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ 9110 ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಒಂದು ಸೈಕಲ್ಗೆ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಬೇಕು. ವೀಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ 2 ಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ 1 ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ 1. So that is a pedal system, it is required 2 pedal system, that is a pedal assembly. And a steel, that is a seat assembly. What is the number of seat it required? 1. This is the detailed information about the bill of material for a single bicycle. Okay. Similarly, I will give you the this is one more. Here it will give you the detailed information about the bicycle. Same bicycle and how the bicycle same way then. So it will give you the detailed information. Bicycle, steel frame, wheel assembly, drive system, handle, pedal, seat. Okay. So ಇದು ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ರೇಮ್ is a single one. Wheel system ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಆಕ್ಸಿಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ವೀಲ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ 2, ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ 3, ಟೈರ್ ಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೀಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಡ್ರೈವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಚೈನ್ ಬೇಕು, 2 ಬೇರಿಂಗ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 1, ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ ನಂಬರ್ 2, ಒಂದು ಸೊ ವೀಲ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸೊ ಪೆಡಲ್ಗೆ. ಓಕೆನಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೊ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೊ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಪೆಡಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಸಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ. ಸೀಟಿಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೀಟಿಗೆ ನಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟು ಮತ್ತು ಏನು ಬೇಕು ಫೈಬರ್ದು ಸೀಟು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಈ ಥರ ಡಿಟೈಲ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೈಸಿಕಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಹೈರಾರ್ಕಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದು ಬೈಸಿಕಲ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಸಬ್ ಪಾರ್ಟ್ ಬೇಕು, ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಸಬ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದೊಂದ್ರೊಳಗಡೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸಬ್ ಪಾರ್ಟ್. ಈ ಥರ ಡಿಟೈಲ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಸೊ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋದು ಮತ್ತೆ ಡಿಟೈಲ್ಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 1. ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ರೇಮು 2 ಬೇಕು, ಆ ಥರದ್ದು 1. ಸ್ಟೀಲ್ ಆಕ್ಸಿಲ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? ಸೊ 2 ಬೇಕು, 2 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಬೇರಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? 4 ಬೇಕು, ಅಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕು? ಬೇರಿಂಗು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ 4 ಬೇಕು, ಅಂಥದ್ದು ಸೊ 2 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬೇಕು, 2. ಯಾವ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೆವೆಲ್ 1, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆವೆಲ್ 1, ಲೆವೆಲ್ 2, ಲೆವೆಲ್ 3 ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಹೌದಾ. ಸೊ ಯಾವ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಅಂತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಸೀಟ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಪೆಡಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಸೊ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ರೇಮು, ವೀಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲೆವೆಲ್ 1, ಈ ಲೆವೆಲೆಲ್ಲ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಲೆವೆಲ್ 2 ಹೋದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಲು ಆಕ್ಸಿಲ್ ಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ದಿಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಏನು ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೊ ದೀಸ್ ಅಸೆಂಬ್ಲೀಸ್. ಇದನ್ನು ಅಸೆಂಬಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫೈನಲಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಸೊ ಬೈಸಿಕಲ್. ಓಕೆ. This is about the bill of material. And the next one is the inventory record. So inventory record is nothing but so it provides you the so accounting of the how much inventory is already in the hand. It is nothing but so exactly what is the number of products or components or the raw material it is available in the industry. Industry ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ raw material list ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ. It is nothing but it is a file. It is a recorded file. This file will be records the so what is the so that is the number of components, number of raw materials available in the industry. Industry ಒಳಗಡೆ ಏನೇನು raw material ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಡೀಟೇಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫೈಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಫೈಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಫೈಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊ ಐಟಮ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕು ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೊ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಹಿಯರ್
ಸೈಕಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ, ವೀಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಏನೇನು ಬೇಕು, ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಸಿಲ್ ಬೇಕು, ಬೇರಿಂಗ್ ಬೇಕು, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಸೊ ವೀಲ್ ಬೇಕು, ಅದೇನೋ ಬೇಕು, ಸ್ಪ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ವೀಲ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಯಾವ ಲೆವೆಲ್ ಬೇಕು, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆಯಾ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಈ ಟೈಮಿಗೆ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ, ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್, ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಆರ್ಡರ್, ಸಪ್ಲೈರಿಂದ ತೊಗೋಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇನ್ವೆಂಟರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ದ, ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಆಫ್ ದ ಐಟಮ್, ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸೊ ಗೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಅದು ಯಾವ ಟೈಮಿಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕೆ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತದೆ. And also it includes the so gross requirement, scheduled receipts, and the so expected so amount of the on hand. So ಅದಷ್ಟೇ ಕೊಡೋದಲ್ದಲೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗ್ರಾಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಟೋಟಲ್ ಏನು ಬೇಕು, ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಷ್ಟು ರೆಸಿಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಏನು ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಡ್ ರೆಸಿಪ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆನ್, ಈಗ ತೊಗೋಬೇಕು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಮೌಂಟ್ ಬೇಕಾ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ, ಸೊ ಒಂದು 10 ಸೊ ವೀಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆರ್ಡರ್ ಕೊಟ್ಟು ಸಬ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿನೋ ಅಥವಾ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಅಥವಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸಪ್ಲೈಯರಿಂದ. ಇದು ಬೇಕಾಗಿರೋ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಸೊ ರಿಕ್ವೈರ್ ಒಂದು 50,000 ಬೇಕು, ಹೌದಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಫೈಲ್ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಕೌಂಟ್ ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಸೊ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಗಿವ್ ಯು ದ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಲಾಟ್ ಸೈಜ್, ಸ್ಟಾಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೇಫ್ಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಏನೇನು ಬೇಕು, ಸೊ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೀಡ್ ಟೈಮ್, ಸೊ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್, ಯಾವ ಸಪ್ಲೈಯರ್ನ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಯಾವ ಸಪ್ಲೈಯರ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಗಿ, ಎಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್. ಇದಿಷ್ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇನ್ವೆಂಟರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್, ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ, ಸೊ ಅದು ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟಾಕಲ್ಲಿದೆ, ಓಕೆನಾ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟು, ಓಕೆ, ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಯಾವ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಎಷ್ಟು ಸೋಲ್ಡ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಗಳ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೊ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಾವೆ, ಎಷ್ಟು ಸೇಲ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ, ಸೊ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ನೂ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾವೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಒಳಗಡೆ, ಸೊ ದಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫೈಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ as a inventory file. Inventory is nothing but exactly what is the number of products, parts, and the raw material which are available in the industry. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನಿದೆ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡೀಟೇಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತು ನಮಗೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಸೊ ದಿಸ್ ಯಾವುದು ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಫೈಲ್, ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಅರ್ಥಾಯ್ತು. ಈಗ ಏನೇನು ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೊ ದಿಸ್. ಸೊ MRP ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಬರೀಬೇಕು, MRP ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗೂ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಟೈಮು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ, ಸೊ ಕಡಿಮೆ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಬರೀ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ MRP ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅಂತ MRP ಅಂತ, ಅವಾಗ ಈ ಫಿಗರ್ ಬರೆದು MRP ಅಂತ ಬರೆದು ಯು ನೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ MPS and the bill of material and this. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಸ್ಟಡಿ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ಸ್ ಇಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ಪುಟ್ ಅಂದರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, MPS ಹೇಳಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಬಿ ಗಿವ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ದ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ವೆಂಟ್ರಿ ಸೊ ಫೈಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ MRP ಅಂತಂದರೆ MPS ಇಂದ ಏನೇನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬೇಕು, ಸೊ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೀಟೇಲ್ನ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್, and the inventory status will give you the detailed information about the so what are the parts available at the current status. Current status ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು raw materials ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸೊ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ MPSಗೆ ಸೊ ಇನ್ವೆಂಟರಿ ಫೈಲು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. So by taking all this information, the MRP is going to produce the so detailed information regarding the what is the current availability of the components in the industry and what they have to be to purchase. This is about the MRP and the inputs. Okay, is detailed